Hey everybody, this is Brian Long from ComicsVerse. We're coming to you today from the New York Asian Film Festival. I'm sitting down today with director Lee Joon-ik, director of The Throne, and DONGJU, Portrait of a Poet. I'm also sitting down today with the producer and screenwriter of DONGJU, Portrait of a Poet, Mr. Shin Yeon-shick. How are we doing today, gentlemen? Have you guys gotten a chance to see any of the films at the festival yet, or are you mainly here as directors and speakers to address everybody? 네, 여기 뉴욕 아시안 영화제에서 다른 이제 아시아 영화제를 혹시 보셨는지 아니면 이번에 오신 거는 이제 동주 스크리닝을 하기 위해서 이제 동주 스크리닝하고 또 트론 하고 또 내 영화 그 히스토리컬 무비 5편 스크리닝 그것 때문에 왔죠. So the main purpose for coming to this festival tonight is to see the screenings of Dongju and The Throne. Great. Well, both films, really loved both, and I actually wanted to talk about both together. Right now, I wanted to talk about both of the films are based on true stories, and I was wondering, as a screenwriter and as a director, what are some of the challenges of making a film based on a true story to keep that balance between what really happened and what makes an interesting, compelling movie? 일단 그 사도하고 그 동주 둘 다에 대해서 얘기를 하고 싶은 게 둘 다 실화를 바탕으로 만들어진 작품이잖아요. 그래서 그런 면에서는 이제 작가 그리고 감독으로서 그 실화를 바탕으로 어떤 이제 각본을 쓸 때 혹은 감독을 할 때 어떤 방식에서 이제 그 밸런스를 맞추는지, 그러니까 어떤 실제 일어났던 일 혹은 어떤 드라마틱한 그런 거 사이에서 수많은 기록들이 있는데 이 영화는 어떤 목표를 갖고 찍느냐에 따라서 인물을 셀렉트하고 그 인물과 겪었던 사건들을 또 셀렉트하고 그것을 이 영화의 목표에 맞게끔 배열을 하는 것, 그것이 이제 실화를 바탕으로 하는 첫 번째 시나리오 작업의 순서죠. So I feel that when you're working with a true story, the first thing is to make sure of like what sort of purpose you're going for with this kind of story, and then according to the purpose you want to achieve, that's how you choose the characters and the storyline and the things that the true facts that you want inside the film. When you were in school, did you learn about the poetry of Yoon Dong-ju? How were you first exposed to it? Because I know, speaking from personal experience, I'm an English teacher at a high school, so I throw poems at my kids all the time. Is that where you were first exposed to them? Where did you first read Yoon Dong-ju's poetry? 그 윤동주의 시를 이제 처음 어떻게 접하게 되셨는지, 그러니까 뭐 교과서를 통해서 접한 게 처음이었는지, 왜냐하면 이 브라이언 같은 경우도 이제 영어 선생님이기 때문에 이제 학생들한테 이제 시 계속 막 던져주고 그런다는데, 네, 그 감독님 두 분은 윤동주 시를 한국에서 학교를 다닌 모든 학생이라면은 아마 초등학교 때부터 윤동주 씨의 몇 구절을 선생님으로부터 듣게 되고, 중학교를 가게 되면은 윤동주 씨를 하나하나 다 시험 문제에 나오기 때문에 안 할 수가 없다. 그 요즘 같은 경우는 별에는 밤을 그 타이핑 연습으로 대한민국의 모든 학생이 다 하기 때문에 다 한다. So in the case of Yoon Dong-ju, if you are a Korean living in Korea, then you're exposed to his poems since you're the age of 6. Like once you enter elementary school, you are exposed to his poems. And once you go on to middle school and high school, we're actually tested on these poems, like how well we know them and like what these mean, blah, blah, blah. So we're constantly exposed to his work, and also because this is a little, this is a funny thing, but you know when you're practicing like how fast you can type. Yes. So like there's a Korean program, but like the practice test is one of Yoon Dong-ju's most famous poems called "Counting Stars," Yes. and so. By the time you're proficient in typing, you have it down. You have that poem down. So for you as the writer, it was very easy to type that scene where he recites the poem. 그럼 감독님 이거 그 별에는 밤이 나오는 씬 그 작업하실 때 타이핑 하셨으니까 엄청 빨리 타이핑하셨던 거 아니에요? Got that part done very quick, I'm 그 sure. 부분을 막 확확확 하신 거예요. That's terrific. 윤동주를 모르는 사람은 없는데 윤동주가 어떻게 죽었는지 아는 사람이 사실은 근데 또 별로 거의
에스테트 모르죠? 네, 저는 몰랐어요. So one thing Director Shin wanted to point out is that a lot of us, I mean, almost everyone in Korea knows of the poet Yoon Dong-ju, but a lot of us were unaware of how he died and the circumstances surrounding his death. I mean, I didn't know. Is there a reason you didn't know? Was that just something that they didn't like to teach you guys since you were learning about him at such a young age and the story is somewhat unsettling? I know if I was your age learning about his poetry, to hear that story would be very upsetting. Is that part of the reason why, or is it just something that... Oh, I see. 그 이제 윤동주 시인의 그 죽음에 대해서 저희가 몰랐던 이유가 이게 이제 어린 시절에 그걸 배우면은 너무 비극적인 얘기니까 그게 그 이야기를 그냥 그러니까 선생님들이 그냥 얘기를 안 한 부분이 있었는지 아니면 정말 그냥 역사적으로 그냥 빠진 그런 일부러 안 가르쳐 준 건 아니고 특히 일본 식민지 시절에 있었던 사건들에 대해서 사실은 학교에서 선생들이 자세히 가르쳐 주는 일이 많지가 않아. 그러니까 한국의 근대사에 대해서는 아직까지 충분한 그 학습과 교재가 부족한 거는 현대의 정치적 맥락하고 이어져 있다. 현대의 정치적 권력 관계가 근대를 정확하게 설명하는데 아직까지는 미성숙했기 때문에 윤동주의 죽음조차도 자세하게 가르치지 않는 배경 중에 하나가 있다. I don't think it was purposefully left out, but I do feel that in terms of learning Korean history, especially in the colonial period, a lot of research or there's not enough resources to go around even today. And I feel that has to do with a lack of, what's the word? A lack of perspective and a lack of thinking that goes into actually teaching history. Even today, I feel that there are political powers that are not as invested in teaching the accurate history that went on in the colonial times. 그 이유는 그 한일 관계의 과거사 문제가 아직 충분하게 정리되지 않았기 때문인데 미국 의회에서도 위안부 문제가 많이 거론됐었고 지금도 위안부 문제에 있어서만큼은 한일 관계에 있어서 시원하게 정리해내지 못하고 있었고 그런 이유들의 연장선상에는 윤동주뿐만이 아니라 많은 그 식민지 시대의 가해자로서의 일본에 대한 자기 반성이 없기 때문에 아직까지 정리 못된 것이 많다. And I think this is very much due to the sort of uncomfortable relations between Japan and Korea regarding these times, of these colonial times, especially when you think about the issue of comfort women. That is still an issue that has yet to be resolved. We tried to come to a resolution, did not pan out. So I feel like it really has a lot to do with Japan being unable to recognize or acknowledge their role as a perpetrator of violence during that time and that sort of diplomatic relations that have still been a struggle for us even today. So it's safe to say that that lack of perspective that you guys are seeing was part of the motivation for why you made this film. 그렇다면은 그런 어떤 관심 부족 혹은 이런 굉장히 그런 시선이 부족했다는 그게 바로 이 영화를 만들게 된 하나의 그 동기였는지. Yes, absolutely. Great. So I also, while we're talking about politics, I wanted to bring up something that I found really interesting in the film was the relationship between art and politics. And one part of the film that I found really compelling, because it's a moment that I can relate to, learning more about my favorite creators, was when Yoon and his friends sort of become very upset because one of their favorite writers has shown Japanese sympathies. Have you guys ever experienced that, where someone who you once respected showed a political belief you disagreed with? And do you think there should be a close relationship between art and politics? 이 질문은 그 정치와 예술의 관계에 대해서 궁금했다는데, 왜냐하면 특별히 이 영화를 보면서 굉장히 인상적이었던 점 중 하나가 그
이광수가 이제 친일 이제 행위를 하고 이제 그거에 대해서 굉장히 존경했는데 그거에 대해서 굉장히 실망하는 모습을 보고 굉장히 인상 깊게 봤는데 그렇다면은 뭐 감독님들께서는 어떤 존경하던 사람이 있었는데 그 사람이 어떤 자기와 반대되는 어떤 정치적인 입장을 취해서 실망하신 부분이 있는지 그리고 이렇듯이 정치와 예술이 가지는 긴밀한 관계를 가져야 한다고 생각을 하시는지. 당연히 가져야 됩니다. 예를 들어서 과거의 역사 속에서 자기가 잘못된 선택을 했을 때는 잘못된 선택을 한 것 자체가 잘못된 건 아니야. 문제는 잘못된 선택을 했다고 인정하지 않는 것이 잘못된 거지. 그래서 그것이 이광수가 됐든 아니면은 일본도 마찬가지인 게 독일은 자기들이 2차 세계대전 때 가해자로서를 인정을 했기 때문에 반성을 했으니까 개선을 한 거라고. 근데 일본은 가해자임에도 불구하고 자기들이 가해자라는 것을 인정하지 않으려고 한다는 것에 문제가 있다는 거예요. 최근에는 오바마가 히로시마 가서 뭐 원자폭탄 피해자를 위로하는 행사가 있었는데 그것은 일본이 가해자로서의 모습보다 피해자로서의 모습을 더 강조하려는 의도가 있다는 거예요. 그것은 가해자로서 자기들을 반성하지 않으려는 의도이기 때문에 그것은 참 부끄러운 일이다. 부끄러움을 모르는 것이 더 부끄러운 것이다. 네. So absolutely, I do feel that politics and art are very closely related, and I do feel that they should be related. Something I really want to say about this is that making the wrong decision politically is not like something wrong in and of itself. But I think the more atrocious thing about making the wrong decision is when you are not willing to acknowledge the fact that you've made a wrong political decision or choice. Take Japan or Germany, for example. Germany, during World War II, they have taken responsibility for their war crimes, and as a result, they've become a better nation. But when you look at Japan, despite the fact that they were perpetrators of, imperialism and violence, they are not taking responsibility for the crimes that they have committed. And because of that, as you know, like recently President Obama went to Hiroshima, and I feel that this kind of actions just blatantly state that they are not willing to acknowledge their role as a perpetrator in history. So yes, I think that's where the divide happens. Well, hopefully people get to see your film, and maybe that'll change a lot of people's minds about the relationship between your two countries for the better. 그래서 동주라는 영화를 보고 그래서 많은 관객들이 어떤 한일 관계에 대한 어떤 정확한 시선을 가지게 되고 또 그로 인해서 한일 관계도 좀 더 개선이 될 수 있으면 좋겠다고. 그런 목적으로 만드는 것이고 12월 달에 일본에서 개봉을 할 거예요. 일본 사람들은 윤동주의 시를 굉장히 사랑해. 많은 사랑하는 모임들이 있고 그런데 그 윤동주의 죽음의 원인에 대해서는 알려고 하지 않는다는 거예요. 그래서 이 영화를 통해서 그걸 제대로 알고 우리가 서로 그런 것들을 인정을 하면서 더 많은 좋은 관계를 가질 수 있는 기회를 놓치면 안 된다. 네. That is exactly the purpose for developing and producing this film. Dongju is going to be released in Japan this December, and so my hope is that through and actually when you look at it, many Japanese people love the poetry of Yoon Dong-ju, but a lot of people are unaware of the actual cause of his death. So through this film, I hope that Japanese audiences become aware of the circumstances surrounding his death, as well as for them to, see this from another perspective. And in turn, I hope that that will better Korean and Japanese
it will be an opportunity for better relations for Japan and Korea. Okay, thank you, gentlemen, so much for taking the time to talk to us today. I wish we had more time to talk, but I think we're approaching the end, unfortunately. So this is going to be ComicsVerse signing off. Make sure to like, subscribe to us on YouTube, and check out the films Dongju, Portrait of a Poet, and The Throne. They're both phenomenal pieces. Make sure you also check out comicsverse.com to find more information and more coverage of the New York Asian Film Festival. Signing off.